kemerdekaan yang dijanjikan militer Jepang segera diberikan. Dua bulan kemudian setelah bom atom dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki, para pemuda kembali mendesak Bung Karno dan Bung Hatta agar segera memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia. Peristiwa ini dikenal dengan penculikan Rengas Dengklok. Pada tanggal 17 Agustus 1945, bertempat di Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta, Bung Karno dan Bung Hatta atas nama bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Saudara-saudara, musuh kita yang terbesar, yang selalu merusak keselamatan dan kesejahteraan Asia, juga merusak keselamatan dan kesejahteraan Indonesia, ialah Amerika dan Inggris. Oleh karena itu, di dalam peperangan Asia Timur Raya ini, maka segenap kita punya tenaga, segenap kita punya kemauan, segenap kita punya tekad, harus kita tujukan kepada hancur leburnya Amerika dan Inggris itu. Bung Hatta di lapangan Ikada pada tanggal 19 September 1945. Kabinet Presidensil mengadakan rapat kabinet yang kedua untuk membicarakan pendaratan pasukan Inggris divisi ke-23 pada tanggal 9 Oktober 1945 yang bertugas melucuti dan mengambil alih kekuasaan dari bala tentara Jepang. Mereka diboncengi oleh serdadu Belanda dan Nika yang berniat mengembalikan penjajahan Belanda atas Indonesia. Mulai tanggal 19 September 1945, rakyat Surabaya setelah insiden bendera di Hotel Oranye memperoleh momentum guna melucuti senjata-senjata dari pasukan-pasukan Jepang yang berada di Surabaya, seperti di markas Kaigun di Gubeng, gedung Lindeteus, bengkel senjata Jepang, dan sebagainya. Polisi istimewa kita dengan pansernya menuju pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, mengecek pendaratan pasukan Inggris. Pendaratan pasukan Brigade ke-49 Inggris di Surabaya berlangsung tanggal 25 Oktober 1945, dipimpin oleh Brigadir Jenderal Malaby. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka! Bung Tomo mencela pasukan Malaby mengambil hak kedaulatan bangsa Indonesia, menyerobot gedung RRI di Simpang, Surabaya, gedung Insinyur, Rumah Sakit Darmo, kantor besar kereta api, dan lain-lain milik Republik Indonesia di Surabaya. Kemarahan rakyat Surabaya baru dapat diredakan ketika Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta tiba di Surabaya pada tanggal 29 Oktober 1945
atas permintaan sekutu untuk menyelesaikan persengketaan antara pemuda dan TKR di satu pihak dengan tentara Inggris di lain pihak, dan terjadilah gencatan senjata. Ternyata pihak Inggris tidak menghormati keputusan bersama tentang penghentian tembak-menembak itu, dan terjadilah insiden yang mengakibatkan terbunuhnya Brigadir Jenderal Melody. Jenazah Melody dikebumikan di Muara Kambangan dan kemudian dipindahkan ke pemakaman Menteng Pulo, Jakarta. Setelah Brigadir Jenderal Melody meninggal, Surabaya dengan seluruh rakyatnya sangat tenang, sedangkan di pihak Inggris sedang menyiapkan bala bantuan, di mana Laksamana Muda Peterson menerima perintah dari Mayor Jenderal Mansur mengangkut 24.000 pasukan, termasuk pasukan-pasukan Panzer, tank, meriam, dan pesawat-pesawat terbang jenis Mosquito dan Thunderbolt untuk menyerang Surabaya. Pada tanggal 9 November 1945, Mayor Jenderal Mansur menyebarkan pamflet yang isinya menyerukan rakyat Surabaya menyerahkan semua senjata kepada pasukan Inggris. Ultimatum tersebut dianggap sepi oleh rakyat Surabaya, yang sebenarnya hanyalah suatu alasan untuk menyerang Surabaya setelah mereka merasa kuat dengan datangnya bala bantuan pasukan dan alat-alat perang. Maka pada tanggal 10 November 1945 pagi hari, Inggris membombardir Surabaya. Inggris menghujani kota Surabaya dengan peluru meriam, diikuti dengan pemboman yang bertubi-tubi di berbagai tempat strategis, terutama di markas-markas area-area Surabaya. Rakyat Surabaya dengan senjata yang berhasil dirampas dari pasukan Jepang, serta senjata yang diperoleh dari hasil pertempuran 3 hari dengan Inggris, mengadakan perlawanan sengit. Mereka yang tidak memperoleh senjata menggunakan bambu-bambu runcing sebagai senjata. Tanggal 10 November kemudian diperingati sebagai Hari Pahlawan oleh seluruh rakyat dan bangsa Indonesia. Inilah suasana seni pertempuran Surabaya pada tanggal 10 November 1945. Inggris menjelajahi jalan-jalan memasuki kota. Pada tanggal 15 November 1945, Presiden Soekarno mengangkat Bung Sahrir sebagai Perdana Menteri Kabinet Parlementer. Tanggal 18 November 1945, Bung Hatta menikah dengan Rahmi di Megamendung, Jawa Barat. Semangat perjuangan di ibu kota Jakarta tetap teguh dengan moto-moto dan slogan yang bernada patriotik, sehingga pasukan Nika bekas Kenil mulai menangkap dan membunuh orang-orang Republik. Polisi militer Inggris pun turun tangan untuk mencegah meluasnya pertumpahan darah atas perlakuan pasukan Nika dan kaki tangannya yang sering melakukan teror. Kabinet Sahrir kemudian memutuskan memindahkan Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta ke Yogyakarta pada bulan Januari 1946 dan menjadikan Yogyakarta sebagai ibu kota perjuangan. Kembali ke Jakarta, pada suatu waktu Inggris mengusulkan kepada Kabinet Sahrir supaya pendudukannya di Batavia dapat dilebarkan sayapnya sampai dengan batas Bekasi. Namun permintaan ini ditolak oleh Kabinet Sahrir. Pada permulaan tahun 1946, sebuah pesawat Dakota Inggris terbang ke arah Semarang, namun melakukan pendaratan darurat di Cakung. Pilot maupun pasukan yang terdiri dari 20 orang lengkap dengan senjata masih utuh. Rakyat dan mahasiswa melihat hal itu dan menyangka bahwa Inggris telah mendarat di belakang pasukan kita yang saat itu sedang berjaga-jaga di pedalaman Jakarta. Maka terjadilah pertempuran dan mengakibatkan terbunuhnya seluruh pasukan di dalam pesawat Dakota tersebut. Akibat dari insiden ini, mereka membabi buta membakar daerah Bekasi, baik itu rumah rakyat, hutan, dan lain-lainnya.
Inggris masuk ke Semarang dengan alasan untuk menyelamatkan para tawanan perang sipil yang berada di Ambarawa. Mungkin mereka takut akan terjadi peristiwa yang sama dengan Surabaya. Maksud kedatangan mereka adalah untuk melebarkan kekuasaannya ke seluruh pedalaman Indonesia, terutama Semarang. Mereka bergerak selalu dengan konvoi dalam jumlah yang besar, dengan 30 tank dan ratusan truk berikut 4 kompi pasukan memasuki Ambarawa tanpa meminta izin dari pihak Indonesia, sehingga terjadilah pertempuran. Pertempuran ini dikenal dengan Palagan Ambarawa dan menjadi bagian sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. As a result of this surrender to the United Nations Committee, the Linggadjati Agreement is signed March 21, 1947, after a year of negotiations. Prime Minister Shahriar signs as head of the Indonesian delegation. Only 4 months after the signing of the Linggadjati Agreement, the Dutch Armed Forces launched their first military action in an assault to destroy the Republic of Indonesia. The United Nations Commission for Indonesia consists of the Belgian member Saul van Zeeland, Professor Graham from America, and Justice Kirby from Australia. This is their first arrival at Maguwo after Yogyakarta. From the airfield, they immediately proceed to the Presidential Palace, where they are introduced to President Sukarno. Representatives of the Indonesian and Dutch governments and members of the United Nations Commission for Indonesia brought a motorboat which carries them to Garanzil. Garanzil is an American ship lying at anchor off Priok Harbor, where the negotiations are taking place between the Indonesians and the Dutch in the presence of the United Nations Commission for Indonesia. On their arrival on board the ship, they immediately proceed to the meeting hall where the negotiations are held. The talks have been going on for some time already, but this is to be the final meeting, which will be concluded with the signing of the Garanzil Agreement. This agreement recognizes Dutch authority in areas that have recently been invaded by the Dutch armed forces, but the people in these areas are to decide, free plebiscite, whether they want the Dutch regime or prefer to be governed by the Republic of Indonesia. Signing the Garanzil Agreement, which takes place on January 17, 1948,
on behalf of the Republic of Indonesia, the Prime Minister Dr. Amir Syarifudin. As a consequence of this eventual agreement, the guerrilla forces of the Republic of Indonesia, who control strategic positions in pockets scattered throughout Dutch occupied areas, have to leave these pocket areas and move into free Republican territory. Their weapons will be transported by the Dutch army and will be returned to them as soon as they reach the border. It has turned out later that during the transport, Dutch troops deliberately damaged a great deal of the weapons. The signing of the national agreement hardly belonging to the past. While NC members are still at Yogyakarta, General Corps gives the command on December 19, 1948, to launch an all-out surprise attack from land, sea and air upon the Republic of Indonesia. Madura Airfield is one of the first targets of this Dutch second military action. Paratroopers dropped down on the airfield for a swift concert. But they surely are getting a hot welcome from Republican ships. Entirely surprised, Yogyakarta falls on the same day. Dan lain-lainnya dibuang ke bangsa. Setelah mereka berdiri di Indonesia, akhirnya mengunjungi Bandung, Bangka untuk berwawancara dengan Bung Karno dan Bung Hatta. Namun, kedua tokoh proklamator ini menolak wawancara tersebut. Penjarahan pasukan marinir Belanda di Jawa Timur pada Indonesia kedua tahun 1949. Sementara pasukan Indonesia berjuang, mereka mengganggu kedudukan musuh yang dapat memutuskan hubungan darat, merusakkan hampir semua jembatan dengan menggunakan bom pesawat ataupun dengan cara lain.
jalan pinggiran untuk menuju ke Tataran. Pasukan Belanda dalam kemarahannya menunjukkan broker-broker yang dikirakan mengangkut para berjalan. Hubungan dari kota ke kota harus dilaksanakan dengan cara kontrol dan ASN bertindak sebagai pengaman dalam perjalanan. Walaupun puncak saudara ada di sana, namun perjuangan rakyat Indonesia terus berjalan. Pejuang-pejuang Indonesia bergerilya di mana memberi pukulan-pukulan kepada pasukan militer Belanda. Bahkan pada tanggal 1 Maret 1949 mengadakan serangan umum terhadap Belanda ke kota Yogyakarta di bawah pimpinan Letkol Kolonel Soeharto. Tepat pukul 6 pagi tanggal 1 Maret 1949, ketika sirine pagi berbunyi, kota Yogyakarta diserang dari berbagai sektor oleh 1.500 orang tentara nasional Indonesia dan pejuang. Serangan mendadak ini membuat panik pasukan Belanda dan terjadi pertempuran yang sengit. Sebagai identitas, pasukan tentara nasional Indonesia memakai tanda jatuh. Serangan dilakukan oleh satu tentara yang letaknya di sentrum kota. Ada maksud serangan umum ini untuk menutupi kota Yogyakarta hanya beberapa jam saja. Namun dari serangan umum 1 Maret ini dapat membuka mata dunia bahwa Republik Indonesia tetap berdiri dan angkatan bersenjata masuk ke kota. Karena serangan pasukan tentara nasional Indonesia dan para pejuang begitu teraturnya, maka mereka bisa menduduki pusat kota untuk beberapa jam, sehingga memalukan pihak Belanda. Pihak Belanda dengan kekuatan maksimal mengarahkan kendaraan lapis bajanya yang didatangkan dari Magelang. Pasukan Belanda menyerang hingga ke dalam pusat kota. Melihat situasi yang demikian, maka pasukan tentara nasional Indonesia mengundurkan diri melintasi alun-alun keraton ke selatan kota. Secara taktis, tentara nasional Indonesia dan para pejuang mundur hingga keluar kota dengan meninggalkan korban pasukan Belanda yang tidak sedikit jumlahnya. Seminggu kemudian, yaitu tanggal 8 Maret, sebagai pembalasan, pasukan Belanda menembaki kantong-kantong pertahanan tentara nasional Indonesia seperti yang terjadi di Muntilan pada tanggal 13 Maret. Dan pada tanggal 18 Maret terjadi pertempuran hebat di Sentolo yang mengakibatkan banyak perjatuhan korban. After a 6-month exile, President Sukarno and other Republican leaders take leave from the people of Pangkalpina. His Merdeka goodbye greeting are received with enthusiastic response from the people who have come from afar to have a last glimpse of their beloved leader and wish him the best of luck on his journey home. The first stopping place was Muntok, where the crowd prevent the presidential party from continuing the journey and asked President Sukarno to say a few words and exchange personal greetings with them. The presidential party arrived at the last stopping place for a short talk and a last farewell speech, after which they resumed the journey to the airport. At the airport, the last address was delivered by President Sukarno to the people who have come to see him off. A last statement, a last greeting, and they board the plane which will take them to Yogyakarta. At
At last, off they go for a new future, a new chapter in the struggle for freedom. On their arrival at Yogyakarta, they find the city in a highly festive mood. The streets are adorned with elaborate arcs of welcome, buildings are wrapped in green and flowers, people are lined up all along the streets to show how glad and grateful they are to see their beloved leader back in the capital. After 6 months of exile, they are at last again in the presidential palace. One of the first ceremonies is the hoisting of the national colors. The traditional flag is in the small chest which is handed to representatives of the youth to perform the actual hoisting ceremony. For 6 months has been replaced by the Dutch flag, but now it's back again and flies in place as a token of the strong determination of the Indonesian people to defend their freedom at all costs. The man hidden within that strange transport vehicle, carried by so many people and escorted by this group of such guerrilla fighters, is no one but General Sudirman himself, Commander-in-Chief of the Armed Forces of the Republic of Indonesia, who returned from the mountains and hills where for the past 6 months he has led his fierce guerrilla troops against securely kept Dutch invaders. General Sudirman must be transported this way because of his bad health condition. Twice, while he was up in the mountains, he had to undergo a serious operation. His lungs are dangerously affected. The first celebration in Yogyakarta, ever since its liberation, of the Muslim festival marking the end of the fasting month. President Sukarno and other Republican leaders are performing their prayers side by side with the common people. After the prayers, the Muslim community listened to a speech from President Sukarno. At the conclusion of the ceremony, everybody wishes to shake hands with our beloved President. The first visitors to the Inter-Indonesian Conference arrived at Maduro Airfield, Yogyakarta, where they were welcomed by Republican authorities. In honor of the conferees who have come from all parts of Indonesia, a parade is held which is surely being enjoyed by the visitors. Some of the soldiers taking part in the parade are now in uniform, but some months ago they were roaming in the mountains with nothing but rags on and without shoes. Standing in front of the Tentara Hotel, the conferees watch the people's procession, which is participated in by all ranks and powers of people, including school children, boy-scouts, farmers, and so on. There are a lot of banners and posters. This is the first time indeed that despite continuous Dutch attempts to divide the people of Indonesia into several separate states, representatives from all parts of Indonesia have come together to declare that they are one nation, speaking one language, and having one national flag. At the reception of the Inter-Indonesian Conference at Jakarta, representatives of the Netherlands, members of the United Nations Committee for Indonesia, and the Diplomatic Corps have also been invited. In conversation with Salar, one-time head of the Indonesian delegation in late success.
opening of the Inter-Indonesian Conference, a warm welcome is given to Dr. Hatta, Vice President of the Republic of Indonesia, when he enters the meeting hall. As soon as the last Dutch soldier left Yogyakarta, the prevailing chaos and disorder mysteriously disappeared. Life reverts to normal. People go by their daily work as usual. Due to a tight blockade by the Dutch armed forces, there was not a chance for Indonesian workers to import modern tools and instruments, and so they simply have to do with these tools, which are the heritage of his ancestors. One of Yogyakarta's most famous industrial arts is its silver work, which is soft and gentle in its beauty. As artists draw pictures with pen, pencil, or paint, Yogyakarta's craftsmen draw paintings and pictures in silver. On the day of the swearing-in ceremony of the first and only President of the United States of Indonesia on December 17, 1949 at Yogyakarta. Before the ceremony begins, the traditional flag is first carried from the presidential palace to the place where the ceremony is to be held. With the establishment of the United States of Indonesia, of which the Republic of Indonesia has become a member state, Dr. Sukarno, formerly President of the Republic of Indonesia, now becomes President of the United States of Indonesia, which is a federation of several Indonesian member states. President Sukarno arrives at the Sultan's residence where the ceremony is to be held. He holds in the central hall where all Indonesian authorities and dignitaries have already assembled. The man behind President Sukarno is a Muslim priest who is holding the Muslim holder book close to President Sukarno's head, while President Sukarno himself takes the oath by repeating the words read to him by President of the Supreme Court, Dr. Susuma Atmaja, who is dressed with traditional cap and gown. After the swearing-in ceremony, a military parade occurs in honor of the new President of the United States of Indonesia. With the establishment of the United States of Indonesia, the struggle of the Indonesian people for freedom has again advanced another step forward. Queen of the Netherlands, Juliana, signed the transfer of sovereignty over Indonesia to the Indonesian people at The Hague in December 1949. Hatta signs the document on behalf of the Indonesian people. Jakarta's population awaits President Sukarno's arrival from Yogyakarta. President Sukarno arrives at Kemayoran Airfield. This is a great day for the Jakarta citizens. Nearly everyone has gone out to see and welcome their president for the admission for over 3 years. All along the streets from Kemayoran Airfield to the presidential palace is a nation of people who don't mind the heat of the